have to learn from him. Tenemos que aprender de él. By the blessings of our Gurudev, Guru Vargas, we are here together. Entonces, por las bendiciones de nuestro Gurudev y los diferentes maestros, estamos aquí hoy juntos. Our Guru Vargas, we have seen whole life, they never lost 1 minute without thinking Krishna and serving to Krishna. De nuestros Guru Vargas hemos visto que ellos no han pasado ni un minuto sin servir y pensar en Krishna. Never eat, it's not prasad. Nunca han comido algo que no fuese prasad. Never drink, but it's not prasad. Nunca han bebido algo que no fuese prasad. What Krishna take, whole life they take. Lo que Krishna toma, toda su vida es lo que han tomado ellos. And fasting day, Ekadasi and Janmashtami, others times, they maintain fasting and continue everyday chanting their regular Harinam and Stotras and Bhajanas every day without fail they do this. Entonces decía que los maestros a los días de ayuno ayunaban, los días de Ekadasi, los días de Janmashtami nunca fallaban ninguno y que siempre estaban cantando los stotam, los bhajans. ¿Sí? If they wake up in the night time, sit in the bed and chant. Entonces se despertaban en medio de la noche, se sentaban y comenzaban a cantar. Same time they pray to Krishna to bless to others. Y al mismo tiempo pedían a Krishna que bendijese a los demás. They can develop their spiritual life and free from this material knowledge. Para que pudiesen desarrollar su vida espiritual y verse libres de esta atadura mundana. They also accept their penance to go traveling, speak Harikatha, with love them and maintain with other climate, food, these things. In old age also they have given these big blessings. Entonces ellos también han aceptado la austeridad de viajar a diferentes continentes, diferentes climas, diferentes formas de comer y ahí dar su harikatha y dar sus bendiciones. Sadhavo Dinam Vatsala. This is the character of the devotees. They are most merciful to these fallen souls. Dice que esto lo hicieron incluso cuando ya eran muy viejos. ¿Sí? Entonces explica que el carácter de los devotos es ser lo más misericordiosos con las almas caídas. No one else. Nadie más. Even demigods and goddesses, they follow the karma. Incluso los semidioses y semidiosas siguen el karma. Devaha karma sachiva. Sadhavo dinam vachara. The sun and the moon, air, water, all these who are maintaining, they see their karma and according to karma they will give the fruit. Entonces el sol, los dioses del agua, del viento, de todo, ven tu karma y en función de tu karma te van a dar. But devotees, they always give the compassion. Pero los devotos siempre dan su compasión. They don't take their bad karma, only they see the good qualities and give them how they can free from this material bondage. Ellos no ven nuestro karma, sino que solamente ven nuestras buenas cualidades y cómo nos podemos liberar de la atadura material. In this society, we think somebody donating, giving aid, constructing hospital, food, cloth, house, giving refuge to others. We think this is great. En el mundo material, alguien que dona, por ejemplo, construir hospitales, escuelas, la comida, la ropa, pensamos que esto es algo grande. But devotees,
they have different vision. Pero los devotos tienen una visión diferente. They give them supreme love, Ellos dan a la gente el Señor Supremo. not temporary No cosas temporales. this material things, which will finish with body. Esas cosas temporales que van a acabar cuando el cuerpo termine también. Permanent, eternal life, eternal refuge, eternal bliss, eternal everything. How this jiva, the soul, free from this permanent suffering. Entonces ellos enseñan esta felicidad suprema, como el alma se puede liberar permanentemente de este enredo material. This blessings is this katha, this knowledge. Entonces estas bendiciones es el kata, este conocimiento. Who understand this discussion, this katha, speech, they change their life direction, what they will do and what is the goal of life. They maintain their own self to come out from this material world, material sufferings. Entonces quien entiende este kata cambia la dirección de su vida y entonces se dedica a trascender y a salir de este sufrimiento material. Whole world is under darkness, Todo el mundo está bajo la oscuridad, ignorance. ignorancia. They don't know what is the goal of life, No conocen cuál es la meta de la vida, what is the meaning of life. cuál es el sentido de la vida. Generally they know, okay, eat, sleep and enjoying something, then die. Entonces piensan que es dormir, disfrutar algo y entonces morir. They think this is the goal of life, meaning of life. Okay, what we do, we have no human, we can little enjoy, then finish. Entonces ellos piensan que la meta de la vida, el sentido de la vida es bueno estar aquí, disfrutar un poquito y luego morir. But devotees, they say opposite. Pero los devotos dicen que es lo opuesto. After death, again start. Aun cuando te mueres, vuelves a comenzar. Therefore, very difficult to general people to understand this devotional path. Entonces para la gente convencional es muy difícil de entender este camino devocional. Our Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, our grand Gurudev, who actually opened for the whole world to come Chaitanya Mahaprabhu's teachings, this Bhakti, he told, Entonces nuestro Sarasvati Thakur, que fue nuestro abuelo espiritual y que abrió para todo el mundo, ¿no?, estos conocimientos del Señor Chaitanya Mahaprabhu, dijo, when he started to preach, that time India was all freedom fighting going a movement. o sea, cuando comenzó a predicar, pues toda India estaba en este momento de dependencia, con luchas, con manifestaciones. Our all Guru Vargas, they also joined with freedom fight with Mahatma Gandhi's movement. Entonces nuestros Guru Vargas pues también, ¿no?, están en este movimiento con Gandhi y demás. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he also joined there. El Bhaktivedanta Swami Prabhupada también estaba ahí, Because that was the time. porque ese era el momento. That time, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he told, this is not freedom. Real freedom is how to free the soul from this material bondage. Entonces en ese momento Bhaktisiddhanta Thakur dijo, mira, esta no es la liberación verdadera, no es la verdadera libertad. La verdadera libertad es liberar el alma de este enredo material. 100 hospital, 100 school, maybe refugees, many 100 house. What we can provide to this prison in this material condition, they will never satisfy, they never get peace, they never be happy. Who are in the prison, what maybe we give them comfortable, they will not happy. We take from him
the prison become free, then we become happy. Entonces él decía que por mucho que pongamos 100 hospitales, 100 escuelas, 100 casas, eso simplemente va a hacer un poquito más confortable la prisión, pero que nadie es feliz en la prisión. Lo que realmente va a hacer feliz al preso es que le saquemos de la prisión. Then he told to take out one soul from this material condition to one person. If need, we sacrifice 200 gallon spiritual blood. Entonces dice que si para sacar una sola alma de este mundo material podemos sacrificar a 200 galones de sangre espiritual. Spiritual blood means, you know what? ¿Qué significa sangre espiritual? What? ¿Qué? People are donating blood, no? La gente dona sangre, They are big donors. hay grandes But donadores. this material blood. But Prabhupada told spiritual blood. Entonces hay gente que dona sangre material, pero Prabhupada habló de sangre espiritual. What is spiritual blood? ¿Qué es? La sangre espiritual. You know? Teaching of the Maitreya. Sukriti. Means Krishna Katha is knowledge, is pastimes. Transform the blood to the sound, to energy. 200 gallon if necessary to free one soul. That is, I am ready to give to others. Entonces él explicaba que de la sangre sale el sonido, de ahí sale el kata. Entonces, para liberar una sola alma espiritual, él acaba de dar esos 200 litros de sangre espiritual. Devotees, they distribute this. Los devotos distribuyen esto. One doctor, one professor, one advocate, just to speak some their words, how much they take money. Entonces, un profesor, un abogado, un doctor, solamente por hablar, ¿cuánto dinero te cobran? You have to pay fees. Entonces, tienes que pagarles a esos honorarios. And they are talking only this something material things, not coming from spiritual. Y solamente están hablando de cosas materiales que no provienen del mundo espiritual. But devotees freely distributing this. They are the biggest donors. Entonces, pero los devotos esto lo distribuyen de manera gratuita, ellos son los más grandes donadores. Because they change their life, their soul to realize also the meaning of life, goal of life, they practice to come out from this. Porque ayudan a la gente a cambiar su meta de vida, a realizar este proceso espiritual y salir de este mundo material. Devotees, life is Harikatha. La vida de los devotos es el Harikata. By hearing this discussion, topics, soul get just nursing the food to realize, to become again, revive his energy and clean this material all contamination. Entonces, escuchando este Harikata, el alma se nutre y coge la energía suficiente como para darse cuenta de dónde está y poder salir. Many desires, many arguments, anger, lust, envious, this, that, greediness, this, that. Many things they are putting in their consciousness mind become clear. Entonces en nuestra mente hay un montón de cosas, de pensamientos, de deseos, de lujuria, de avaricia, de todas esas malas cualidades. Con todo esto, pues esto se limpia, queda limpio. Just like one ill person, moving always weak and ill and pain and this, that. After become free from all disease, become fresh, then you want to do jumping and talking like this, then become, no?
healthy. So by this medicine of this Harikatha, again the soul become free from all kind of this illness. De la misma de la misma manera que una persona enferma pues está como débil, con dolores, siempre como apagada, en el momento en que se libra de la enfermedad pues está alegre, feliz, salta, corre, ¿sí? Pues lo mismo ocurre con el alma. And how time will pass, how day night will go away, how life will pass away, you cannot feel this, cannot understand this. This pain, always pain come to mind and body and problems. But to pass with good feeling, with good health, good mind, good soul, this is real medicine. Entonces siempre van a pasar cosas, siempre va a estar todo el apego material, pero si realmente tenemos esta energía, pues podremos ir pasándolo de una manera adecuada, con energía y con claridad. In Bhagavatam, Gopi Gita is there one. Gopis, they glorify to Krishna with separation mood. They are all the internal potential of the Lord. One verse they told, Tava katha amritam tapta jivanam kavi viriditam kalmasapaham sravana mangalam srimadatam uvigrunamti je Puridayana. They told, oh Lord Krishna, your katha is nectar. Your katha discussion is nectar. For tapta jivanam, who are suffering in this material energy, different way. Okay. Entonces, dentro del Srimad Bhagavatam está el Gita de las Gopis, el Gopi Gita. Entonces las Gopis son la potencia interna de Krishna y ahí hablan de un verso de este amor en separación, ¿sí? Entonces ya no me acuerdo más que ha dicho. Can you repeat the last part, Maharaj, that was too long. The last part, the explanation of the verse. Sava katha amrutam. Your katha is amruta, nectar. Entonces decían que el katha de Krishna era néctar, era amrita. Tapta jivanam. This life is suffering with different way in material. Entonces esta jiva está sufriendo de diferentes maneras en la energía material. Tava katha amrutam tapta jivanam kavibhiriditam. When devotees who are experts, who practice received from Guru by service, when they utter your glorification. Entonces los devotos que tienen esta relación con el Guru, que son expertos, que hacen tu glorificación. Kalamasapaham, all kind of our inner pain, desire, enmity, anger, envious, many things there, apaham will go away. Entonces todos nuestros problemas internos, dolores internos, ansiedades, envidia, lujuria, todo esto se va. Sravana Mangalam. When they hear, then they got all auspicious. All this bestow for their future life. Entonces cuando escuchan esto tienen todas las cosas auspiciosas para su vida futura. Sri Madadatam. Sri, all kind of good qualities, wealth, knowledge, power. Power means to control our mind, control our senses. That is real power. Power is not to beat someone or kick someone. This is not power. Power is how to control the mind. Durjayana mana. If something is unconquerable, that is mind. Entonces él dice que quien escucha todo esto pues tiene todas las cosas auspiciosas, toda la fuerza
Y explica que la fuerza en realidad no es conquistar a otras personas ni algo exterior, sino conquistar nuestra propia mente y nuestros sentidos. Y hay un verso que dice que si hay algo difícil de conquistar es la propia mente. Bhuvi Grunanti je, in this Bhumandala means this world, who are glorifying, who are speaking, they are Bhurida Janaha. They are the greatest donors in this world. Entonces explica que en este mundo material, quien está glorificando, son los grandes donadores de este mundo material. This katha, truth there, and purity there, cleanness there, pious there, pleasure, peace there, pleasure there, all auspiciousness, all spiritual, everything is with this katha. Entonces se explica que en este kata todo lo favorable, todo lo auspicioso, la limpieza, la pureza, la felicidad, está todo ahí dentro de este kata. This is in human life, the Supreme Lord has given to hear and to realize and maintain our life, progress our life. Entonces este kata es lo que nos ha dado el Señor para en esta vida material poder hacer esta purificación y este progreso espiritual. Only by hearing, no other things. Solamente escuchando, no otras cosas. Krishna entered by katha, by hearing, inside the soul. Krishna entra a través del kata dentro del alma. Sunnantaha swakatha Krishna punya sravana kirtanaha hrudantyasta abhadrani vidhunoti surta sata. Bhagavatam told. Punya sravana kirtana, by this kirtana, by hearing, sunnantaha, enter to the heart, clean their all kind of this material sufferings, all kind of sinful activities. Just like autumn season, the water become clean, same he clean the heart consciousness. Entonces en el primer Bhagavatam se explica que este kata, este kirtan, al entrar a través del oído llega al corazón y al alma y limpia nuestro corazón, igual que en el otoño el agua se limpia. If some devotee who surrender completely to his devotee means Guru, Vaishnavas, they have no other desires, they are living for Krishna and devotees for others, they are practicing. Always they speak, glorify to Krishna. If someone go and sit there, automatically enter this, the like river of knowledge entering to inside. Entonces si hay alguien que está constantemente pues glorificando al Guru y a los Vaishnavas, entonces si alguien se sienta al lado de él, todo este conocimiento le entra como un río dentro de él y le purifica y le limpia. You don't feel also you are hungry. Incluso no sientes ni que tienes hambre. You forget also you are thirsty. Incluso te olvidas de beber. You through soko moho bhaya. These both are for body. Kyuda Trishna means hungry, appetite and thirst. Las dos cosas, el hambre, el apetito y la sed, son para el cuerpo. Another three is for mental. Soka moho bhaya. All have fear to mind. Las otras tres cosas son para la mente. Todo el mundo tiene miedo en la mente. And some time, maybe in previous you have some suffering, some pain, something you can remember it also, you cry for that. So, Pues anteriormente, en algún momento, has tenido algún tipo de sufrimiento, ya sea en este video o en el anterior, y bueno, lo recuerdas y tienes pena. and moho, illusion, by this everything will disappear. You forget your
food, forget your thirsty, forget everything. This continuing katha is giving us such power and intoxication. Entonces, otra es monja de alusión, dice que con este kata pues te olvidarás de comer, de beber, es como si estuvieses intoxicado. Con todo eso ya tendrás This is bastante. really intoxication, Una intoxicación verdadera. true intoxication. Verdadera intoxicación. You can give up everything. Puedes dar todo, te da igual ya todo. Automatically go away. Totalmente, se va todo ya. We try to detach, no? We try to detach, we try to free from this material attachment, this, that. But how it will go? When we hear this also, automatically it will go away. Entonces intentamos tener este desapego, desapegarnos, pero ¿cómo esto se va? Pues cuando escuchemos a estos swamis, estos sadhus, inmediatamente pues se va a ir. Automatically forget everything. Automáticamente te olvidarás de todo. So, this Sravanam, first Sravanam, Kirtanam, Bishnu, Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Bandhanam, Dasyam, Sakhyam, Atma Nivedanam. These 9 parts of Bhakti, according our other parts, Sravana is, hearing is most necessary, most important. Then also each other devotees, they together they can speak and hear. This is our Tushyanti Ramanti. This is our pleasure to soul. Entonces dice que los 9 procesos del Bhakti, el escuchar es el más importante, ¿sí? Entonces estando con devotos podemos hablar, podemos escuchar y todo esto va a traer felicidad al alma. But who have some material desires, other desires, then who are making business for this, for money or for anything, then they lose this purity. Potence. What? Potence. Ah, sí. Entonces dice que quien tiene esos materiales y está haciendo negocio con todo esto, pierde su poder espiritual, su potencia espiritual. ¿Quiere un papel? Para sonarse, ¿quiere apagado? Sí. Okay, yes. Subhadra. Advance. So, this katha is like a mantra. Este kata es como un mantra. With this sound, this knowledge, when entering, if somebody have some desires, then they lose the potency. Entonces él dice que como con el mantra, si alguien tiene otros deseos, ¿no? Con este kata pierde potencia. Who are speaking, if they speak something, doing something, thinking something, it is different. Entonces si hablan una cosa, hacen otra, piensan otra, entonces pues es algo diferente. Achara prachar. Practice, preach. Both must be same. Entonces él dice que la práctica y la prédica tiene que ser lo mismo. Otherwise it become like a business. Si no, se convierte en un negocio Maintaining his life. para mantener su vida. There are many speakers, nice, they have good music, good everything perfect. This is, they do in India also many things they do. Entonces hay gente, ¿no? que habla y que de todo muy bien programado, con música, con no sé qué, que esto en India también ocurre, ¿sí? This is like a drama and like some engagement there. They have something there, but they don't speak with pure.
Es decir, es como un teatro, ¿sí? Hay algo allá, pero que realmente no es puro. So Prahlad Maharaj told, who has not completely surrendered, who has no only goal to Krishna, so they do for other purpose, then that is like a business to get money to enjoying their sense gratification. So this is not pure. Entonces Prahlad Maharaj dijo que quien hace esto sin tener realmente la rendición ni su única meta ser Krishna y que lo hacen para la complacencia de sus sentidos y su mantenimiento, entonces que esto no es algo puro, no es lo que estamos buscando. So Es como un negocio. that is little different there. Entonces eso es algo diferente. So, but from here the pure devotees, it is actually immediate effect to soul and mind and clean the heart. Pero cuando se escucha realmente por devotos puros, inmediatamente limpia el corazón, la mente y el alma. And immediate get some enthusiasm to know I will do, I will not do the what is unfavorable, I will not do, what is favorable to devotion and bhakti, I will do. Immediately they will get. Entonces inmediatamente al escuchar de devotos puros, pues tenemos este entusiasmo para las cosas beneficiosas, pues hacerlas, y las cosas perjudiciales, dejar de hacerlas. This enthusiasm is coming from the soul. Este entusiasmo viene del alma. To control the mind, control the character, change the character, not easy. Controlar la mente y el carácter no es algo fácil. It's not easy. If die, they cannot change also their character. Es algo difícil, incluso aunque vayan a morir no van a cambiar su carácter. Because this is coming from the past life and continuing from birth. Pues porque esto viene de sus vidas pasadas y continúa a través de este nacimiento. That by this Harikatha, by the discussion, this sound is enter there and change their character, change their consciousness and bring them to come their eternal life. Pero a través de este Harikatha cambia su carácter, cambian internamente y les lleva a esta vida eterna. This is human have to receive the knowledge, truth, the God by hearing. Entonces los seres humanos recibimos este conocimiento a través de la escucha. Hearing, memorizing, speaking. Sravana, Kirtana, Smarana. Three are important. Entonces lo recibimos a través de la escucha, lo memorizamos y lo hablamos, ¿no? Not in recording in the telephone, in message. Recording in No hay que grabarlo en el teléfono, hay que guardarlo aquí. human memory, not telephone memory. La memoria humana, no la memoria del teléfono. Nowadays, nobody keeping in their memory. Hoy en día nadie lo guarda en la memoria, Only keeping this solamente en el teléfono. computer memory, electronic. We have given, Krishna has given so much memory to human. Krishna ha dado tanta memoria a los humanos, We must use this. debemos utilizarla. Sravana, Kirtana, Smarana. Three is most important. Es Ravana, Kirtan, es Marana. Human have this. This is extraordinary, which is not in other creatures. Entonces el ser humano tiene esto que es extraordinario, que no está en otras criaturas. So take care this value of this discussion. This is not our discussion. This is coming from the Supreme Lord. In a preceptorial parampara, disciple succession. Entonces eso que estamos hablando no es algo que hablemos nosotros porque sí, sino que viene del Ser Supremo a través del Parampara, en línea discipular. Tradition. ¿Mm? Tradition. Tradition. And same Guru Parampara, we receive this
without any adultering. A través del Guru Parampara hemos recibido esto sin ninguna adulteración. Everything which comes from Bhagavatam, Vedic literature. Todo viene del Bhagavatam y la literatura védica. So take care the value of this time and knowledge. Entonces tened cuidado del valor de este tiempo y de este conocimiento. Okay? ¿Okay? Anything you want to ask, question, we can discuss little, but it is already you are hearing. I explained many times about the hearing. Only we have human grow from birth by hearing only. Other senses, they are not perfect like other creatures. By smelling they understand, by see they understand, by touching they understand. But human, they don't have any sensual perfection. Only they get from hearing. Se dice que ha hablado ya mucho del tema de la escucha y dice que el ser humano desde que nace su sentido más prominente es la escucha, ¿sí? Igual que otros animales a través del olfato, del tacto pues pueden percibir información, el ser humano es a través del oído. Human go to medical science, big research, the laboratory, they many things they discovered medicine, this, but the animals by smelling they know everything. Entonces los sistemas médicos investigan mucho las plantas y todo para buscar las medicinas, ¿no? Pero que los animales simplemente oliéndolas pues ya saben lo que tienen que comer y lo que no. Never go to study 25 to make a degree, PhD. Nunca van a estudiar, hacer PhD ni grados. You will see in intelligence department, in military, army, police, they are great, very learned, very perfect. They have many things, many they have stars, but they follow to one dog. Entonces vas al ejército, a la policía, ¿no? Todos son muy grandes, con muchas estrellas, pero que siguen al perro. They serving to the perro. ¿Sí? Entonces sirven al perro. He guide them. Él los guía. They never go to study. Y el perro nunca fue a estudiar. So, if something is human is beyond the nature, extraordinary something, to hear the Sat Katha, the truth, this Katha, very easy we can get truth, clean our intelligence, convince our all argument, doubt clear, argument clear, clean our consciousness, intelligence, then go advance. Entonces dice que si algo extraordinario tiene el ser humano es esta capacidad de escuchar este Satkata, este Kata de la verdad, que limpia nuestra mente, nuestras dudas, nuestra conciencia y nos permite avanzar espiritualmente. Intelligence, if clear, we will proceed. If intelligence have a doubt, then darkness, what to do, we cannot understand. Entonces si la inteligencia está limpia, no habrá dudas y podremos proceder. Si no, pues tendremos dudas y habrá oscuridad y no sabremos por dónde tirar. Therefore, we need spiritual master to clean our doubt, what to do, what not to do, what is that. In scriptures, what he is saying, this is actually we need. Pues por eso necesitamos a los maestros espirituales, para que resuelvan nuestras dudas, nos digan esto hay que hacer, eso no hay que hacer y por lo tanto los necesitamos. Sadhu sange hari kathai matra chai sansara jinite aro kono. This is Narottam Das Thakur told. To conquer this material world, sadhu sange hari katha, association with the devotee to hearing this is the only way to free from. Entonces Bhakti Thakur dijo que la asociación con los sadhus y escucharlos es la única manera de liberarnos de este mundo material. So we have this hearing as given by sound, which language, different sound, different language. We grow with different way.
sound is everywhere. So this Shravanam, Kirtan and practice to Kirtan, to speak, to study Bhagavad Gita, memorize the slokas, verses, and again repeat every day. This is our practice. Change our character, change our mind, change our everything. It's sound process. We practice this. Memorize and chant. Here, Shravana, Kirtana, this will change everything. Entonces explica que Dios nos ha dado esta capacidad auditiva y que tenemos que ponerla en práctica. Nuestra práctica tendría que ser de memorizar los versos y de poder repetirlos. Entonces si practicamos esto a diario, pues nos iremos limpiando la conciencia, el corazón y nos purificaremos y todo cambiará. In this way our memory will be recorded, everything will be in memory. Entonces de esta manera también nuestra memoria aumentará. This is we need. Nobody, no devotees are sincere for that. Todo el mundo sabe que los devotos son sinceros por eso. Rupa Goswami told in the Nectar of Instruction. Rupa Goswami dijo en el Néctar de la Instrucción. Tannama Rupa Charitadi Sukirtananu Smurtyaha Kramena Rasana Manasi Nijojya Tishtan Braje Tadanuragi Jananugami Kalam Naidakilam Vitupadesasa. He told Krishna, Tannama Rupa Charita, his name, his pastimes, his teachings, Sukirtana. Clearly, loudly you chant. Then memorize, keep in memory. How you chant? First you hear from Guru, then you repeat and memorize. These three. If we have human have these three, by these three we can get out. Entonces Rupa Goswami dijo que teníamos que memorizar los pasatiempos de Krishna, las enseñanzas de Krishna, las cualidades de Krishna, y tal como las habíamos escuchado, las teníamos que memorizar y de esa misma manera también repetir. Y teníamos que repetirlas claramente y en voz alta. Even I saw they are 10 years, 15 years, until they don't know to, without a book they cannot chant also Guru Vandana, Vaishnava Vandana or some prayer also they cannot. Entonces hay gente que lleva 10, 20, 30 años y sin el libro pues no son capaces ni de cantar las canciones más básicas. ¿Sí? Memory is garbage. La memoria es una basura para ellos. Only tape recorder, computer, this hard disk, everything full. And every house we see devotees have all books. Y entonces tiene el disco duro lleno, el ordenador lleno y toda la librería llena de libros. Eso lo vemos mucho en los devotos. Very nice. Bhagavata set, Bhagavad Gita set, Goswami books setting, everything is perfect. But inside nothing. Entonces lo tienen toda la colección completa, ¿sí? De los Goswamis, del Bhagavad Gita, ¿sí? Bhagavatam, pero que dentro de su memoria pues no hay nada. We have to keep everything. Lo tenemos que guardar todo aquí. Automatic come. Automatic come. De manera automática vendrá. Death time automatic come. Entonces, en ese momento vendrá a la memoria de manera automática. If we don't keep in our mind, if we chanting also, don't go to inside to related to Krishna to chant. Only externally we chant. This will not also affect external flow. Entonces si no mantenemos esto internamente, y si incluso cuando cantamos solamente lo hacemos externamente y no va hacia adentro, entonces esta energía pues se va a disolver afuera. And more they becomes accustomed with arguments intellectually and criticize this not good, this good, this bad, this that, many things they have this kind of tendency, but don't same time to take care of their own memory. Entonces estamos muy acostumbrados a criticar, a analizar externamente y a tener este tipo de hábitos, pero no estamos cuidando nuestra memoria. Nowadays this Facebook and the internet,
became easy. Oh, this is not good, this is that. Many things they think, but inside nothing. Entonces hoy en día con internet, el Facebook y esto es muy fácil como de decir, dar tu opinión en cualquier lugar, pero aquí dentro no tenemos nada. So we must use our time, memory, ear, tongue, food, drink, sleep to change our character, change our life. Entonces tenemos que utilizar nuestra escucha, nuestra memoria, nuestra habla, nuestro comer, nuestro beber, todo para cambiar nuestra vida, cambiar internamente. Okay? Go on. Okay. Gaur Ayer usted en la charla Más alto, no sé. ha mencionado que todos los sistemas de yoga están conectados con Krishna. Y ahora está mencionando sobre el Bhakti Yoga, que nosotros sabemos que están conectados de una manera personal con Krishna. ¿Los otros yogas están conectados impersonalmente con Krishna o personalmente con Krishna también? So yesterday you said that all yoga systems are connected with Krishna, and now you are just talking about Bhakti Yoga that is personally connected with Krishna, and he's asking if the other yoga system are personally or impersonally connected with Krishna. Personal, impersonal, all are Krishna. Entonces dice que personal o impersonal todo es Krishna. There is some gradation. Hay una cierta graduación. House means the door entrance is there also, and come to inside, then come to inside. Inside is there many things. You have to cross many windows. So, but all are Krishna. Entonces una casa es como que tiene la puerta, la entrada, el interior, sí, pero como que tiene muchas partes, pero al final es la casa, ¿no? Y un poquito hace esa analogía con Krishna y los diferentes procesos de yoga. Bhagavad Gita explains. Entonces dice que el Bhagavad Gita lo explica esto. Bhakti Yoga, everything is surrender. El Bhakti Yoga todo es a través de la rendición. Other yogas, they with mind, meditation, Los otros tipos de yoga a través de la mente, de la meditación, not surrender. no a través de la rendición. They attain to this Brahma Jyoti and Paramatma, Bhagavan. There are different in Bhagavatam explained. Cuando llegan a Brahmayoti, a Paramatma, sí, pues eso se explica en el Bhagavatam. Bhakti Yoga started by Sravana, by hearing. Pues el Bhakti Yoga comenzó en Sravanam, con la escucha. Because the faith comes. Then they surrender. Porque ahí viene la fe y a partir de ahí viene la rendición. Other yogi jnani, they cannot come out from their ego. Entonces otra gente como los Jnani Yogis no pueden salir de su propio ego. Jnanis they use with intelligence. Jnanis utilizan la inteligencia. And karmis also they engage with the senses and mind. Y los karmis también utilizan la mente y los sentidos. Hatha yogis they also engage with mind, with the soul. Y los Hatha Yogis utilizan la mente y el alma. But they cannot come out from their ego. Pero no pueden salir de su propio ego. Bhakti, surrender. Ego. Bhakti es la rendición y así se rinde el ego. This is very difficult, easy but difficult. Entonces esto es muy fácil, pero a la vez muy difícil. No one wanted to give up their ego. Porque nadie quiere dejar ir su ego. They can die, they can kill, but not surrender. Sí, lo pueden matar y pueden morir, pero no se rinden. If you surrender, no problem.
Si te rindes no hay problema. So Bhakti Yoga is how surrender. Así que Bhakti Yoga es como rendirnos. Whom surrender? ¿Hacia quién rendirnos? Lord is a person to accept, not easy. El Señor es una persona, aceptar esto no es fácil. Big scientists like Einstein, others, they accept impersonalism. Grandes científicos como Einstein y demás aceptaron el impersonalismo. By intellectual process knowledge, they cannot accept God is a person. A través del proceso intelectual, del conocimiento, no pueden aceptar que Dios es una persona. How one can be a person? ¿Cómo Dios puede ser una persona? They cannot imagine. No se lo pueden imaginar. Only by devotees association, by Harikatha, their faith increase to accept Krishna also person, Lord also person. Solo a través de la asociación con los devotos del Harikatha, la fe aumenta para poder aceptar a Dios como persona. Is person also in person, individual, universal, simultaneously there. Entonces, es universal, es individual, es persona, es impersonal, todo a la vez está ahí. In India, many philosophers there. You can get 300 philosophers everywhere there, but many you will find impersonal. Entonces, en India hay muchos filósofos y en cualquier lugar encuentras 300 filósofos, pero la mayoría son impersonalistas. Many Upanishads, Vedanta and others, they also they accept more discussion about impersonal, they have knowledge, intellectual. Entonces, muchos Upanishads y diferentes textos védicos tienen que ver más con el impersonalismo. Easily they cannot understand, cannot accept a person and surrender. No es fácil, fácilmente no pueden aceptar a una persona y rendirse. Ignorant people, they easily accept. La gente ignorante fácilmente lo acepta. Who are very learned or intellectual, they will not surrender. Entonces, quien es muy estudiado y muy intelectual no lo va a aceptar. First you have to surrender the ego. Ego. Yes. Very difficult to surrender the ego. Ego is the enter in the yoga. Yesterday before we discussed this in Alicante about this ego. One class. Dice que eso ya le habíamos hablado en Alicante acerca del ego, que dio una clase. Y él dice que el ego está dentro también de la práctica de yoga, ¿no? Conditionally they surrender, not fully surrender. Entonces se rinden condicionalmente, no completamente. Full faith. Yesterday somebody we discussed about Shraddha. Pues la fe pura, ¿sí? El otro día estuvimos hablando de Shraddha. Ayer. I think Ayer. yesterday we discussed here how this Shraddha came. After surrender, the Shraddha will come, not before Shraddha come. A partir de la rendición, el Shraddha viene, no antes. Fully surrender. Completa rendición. So it is Bhakti is different surrendering process, and that is Aroha Pantha, ascending process. Bhakti is descending process. Entonces hay dos tipos de procesos diferentes de rendición, ¿sí? Hay el proceso ascendente y el proceso descendente. El Bhakti es el proceso descendente. So by hearing to know, when we know, then we surrender. In this way, practice go, and after body finish, Krishna will take care because surrender to them. Entonces de esta manera, escuchando, el proceso se va dando y cuando morimos, Krishna va a venir a por nosotros porque se ha dado este proceso de rendición. He told, who surrender me, I take care. Pues él dijo que quien se rinde a mí, yo tomo cuidado de él. Who not surrender, other practicing yoga, jnana, karma, they will take care of their own. Los que no se rinde a mí, ñaña, karmi, sí, pues ellos mismos tomarán cuidado de ellos mismos. Okay? Okay. Yes. Maharaj ki Jai.
estuvo ahí. Gloria a todos los devotos. Sí.